Angular. It is free and open source single page web application framework developed by Google. Extension script HTML, CSS and JSON. Other extension platforms Visual Studio Code and Nodejs. How to download, install, step by step explanation. Browser open. Google search box lo Visual Studio Code download, enter key press. Official link first section lo display code.visualstudio.com. Mouse left click. Visual Studio Code official web interface complete గా డిస్ప్లే అయిన తర్వాత లేటెస్ట్ వర్షన్ 1.93. మిడిల్ లో డౌన్లోడ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ సపోర్టెడ్ విండోస్, లినక్స్, మ్యాక్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ విండోస్, మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. థ్యాంక్స్ ఫర్ డౌన్లోడింగ్ VS కోడ్. డౌన్లోడ్స్ సెక్షన్లో VS కోడ్ యూజర్ సెటప్ x64 వర్షన్ 1.93.1 exe సెటప్ ఫైల్ డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్. ఫైల్ సైజ్ 96.0 MB. Wait and hear few minutes. Process completed. Next step installation setup process. Browser minimize. File Explorer document open. Downloads folder lo VS Code exe setup file display. Mouse right click. First option open. Click. Open file security warning window lo first one run button. Click. Download folder minimize. Setup Microsoft Visual Studio Code user window lo license agreement left side bottom section lo first option I accept the use agreement. Circular tick mark set. Mouse left click. First option next click. Select start menu folder. Second one next click. Select additional tasks. Additional icons lo first one create a desktop icon. Box lo tick mark set. Mouse left click. Others options lo two options ku tick mark set cheyale. Mouse left click. Second option mouse left click. Second option next click. Ready to install. Install click. Installing. Extracting files. Local disk C drive lo users folder, system name, application data, local program Microsoft Visual Studio Code related newly created folder lo VS Code related set of files. Extracting process start. Completing the Visual Studio Code setup wizard. Launch Visual Studio Code. Left side box lo tick mark remove. Finish click. Visual Studio Code shortcut icon display. Next Node.js application download install. Browser reopen. Google search box lo Nodejs download enter. Keyboard lo enter key press. Official link first section lo display అవుతుంది nodejs.org. First link mouse left click. Node.js official interface complete గా డిస్ప్లే అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్. డౌన్లోడ్ node.js సెక్షన్ లో సెకండ్ వన్ ప్రీ బిల్ట్ ఇన్స్టాలర్ క్లిక్. లేటెస్ట్ వర్షన్ v20.17.0 LTS. LTS means long time support. Windows and running x64 bit OS. డిఫాల్ట్ గా ఆటో డిటెక్షన్ అయి ఆప్షన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. గ్రీన్ కలర్ బటన్ డౌన్లోడ్ క్లిక్. డౌన్లోడ్స్ సెక్షన్లో నోడ్ ఐఫోన్ వర్షన్ 2017.0 x64 MSI మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్స్టాలర్ exe సెటప్ ఫైల్ డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్. ఫైల్ సైజ్ వెరీ స్మాల్ 25.4 MB. ప్రాసెస్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ Node.js installation setup process. Browser minimize. File Explorer document reopen. Node.js exe setup file display. Mouse right click. First option install click. Open file security warning window lo first one run click. Downloads folder minimize. Welcome to the Node.js setup wizard. Next button click. End and user license agreement window lo left side bottom section lo I accept the terms in the license agreement. Box lo tick mark set. Mouse left click. Third button next click. Destination folder local disk C program files Node.js newly created folder location display. Next click. Custom setup installed packages middle section lo display అవుతుంది. Next click. Chocolatey related tool installation set the tick mark. Mouse left click. Next click.
Ready to install Nodejs. Install click. Yes click. Installing Nodejs. Status lo copying files. Wait and here few minutes. Completed the Node.js setup wise lo Node.js has been successfully installed. Finish click. Process any key to continue. npm and chocolatey related tools అనేది installation process start. Keyboard lo enter key press. Any one key press. Again enter key press. Windows PowerShell. First option yes click. Administrator window PowerShell. Installing chocolatey on the local machine. Wait and here few minutes. After few minutes installation process completed. Visual Studio Code 2019 tools version 16.11.40 approved. Completed process. PowerShell window close. Node.js successful installation checking process. Windows search box lo cmd type. First option command prompt. Select. Enter the command node space ---- version. Enter key press. Latest version 20.17.0. Next Angular installation. Command npm space install space -g means global version space @angular -cli. Enter key press. Installation checking process start. After installation completed, added 266 packages in 2 minutes. Angular installation checking process. ng space --version. Enter key press. Angular latest version 18.2.5. Window close. Create new project. Angular. Mouse right click. New option select. Sub panel lo first one folder click. Delete key press. Rename enter. Angular files. Enter key press. Folder double click open. Mouse left click. Address bar. Enter cmd. Enter key press. cmd command prompt window lo newly created folder related destination path displays. Folder minimize. ng space new space my -demo -app. Enter key press. Would you like to share use anonymous usage data? Any data sharing with Google related links? Yes or no. Keyboard lo n key press. Enter key press. Global setting displayed. Local settings lo workspace configuration files related options display. Which style sheets format would you like to use? 4 options CSS and SASS bracket la SCSS. Third one indented and fourth one less are related website links display. Second, third and fourth. Up arrow click. First one CSS style sheets. Select. Enter key press. Which style sheet format would you like to use? CSS. Selecting link display. Do you want to enable server side rendering? SSR server side rendering and static site generation. Keyboard lo n key press. Enter key press. Installing packages npm. Process start. Wait and here few minutes. Angular.json packages JSON related. TS configure JSON and VS Code and HTML. Packages installed successfully display అయిన తర్వాత desktop పై newly created folder CD. CD means created document or directory. Space my -demo -app. Enter key press. Next command code space dot. Enter key press. Get started with VS Code interface
కంప్లీట్గా డిస్ప్లే అయిన తర్వాత గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ విఎస్ కోడ్. డూ యూ ట్రస్ట్ ద ఆథర్స్ ఆఫ్ ద ఫైల్స్ ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్? ఫస్ట్ ఎస్, ఐ ట్రస్ట్ ద ఆథర్స్. మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. వెల్కమ్ పేజ్ క్లోజ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఐకాన్ ఎక్స్ప్లోరర్ సెక్షన్లో న్యూలీ క్రియేటెడ్ మై డెమో యాప్ అండ్ విఎస్ కోడ్. రైట్ సైడ్ టాప్ సెక్షన్లో 3 డాట్స్ డిస్ప్లే. మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. లాస్ట్ ఆప్షన్ npm స్క్రిప్ట్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ టిక్ మార్క్ సెట్ సెలెక్ట్. లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ సెక్షన్లో npm స్క్రిప్ట్ ఆప్షన్ డిస్ప్లే. సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్. మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. సెకండ్ ఆప్షన్ స్టార్ట్ ng సర్వీస్. రైట్ సైడ్ సెకండ్ ఐకాన్ రన్. మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. ఎగ్జిక్యూటింగ్ టాస్క్ npm రన్ స్టార్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది టెర్మినల్ సెక్షన్ విండోలో. మై డెమో యాప్ 00 స్టార్ట్ ng యాంగులర్ సర్వీస్. సెకండ్ వన్ బిల్టింగ్ నౌ. టెర్మినల్ విండో ఎక్స్పాండ్. లోకల్ హోస్ట్ లింక్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఫాలో మై ఆప్షన్. మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. ఆటో డిస్ప్లే అండ్ ఓపెన్ బ్రౌజర్. అడ్రస్ బార్లో లోకల్ హోస్ట్ డిస్ప్లే. యాంగులర్ hello my demo app, congratulations your app is running. Minimize. Terminal window maximize. Angular animations latest version installed version 18.2.0 display. Left side src select. First one app, click related files. Second one app.component.html. second option select. Mouse scroll down. Main class. Second line div. Mouse left click. Select the unnecessary script. Delete key press. Enter here. Open Angular. P tag. Close Angular. Any one text enter. Chari Tech Info Warangal. Keyboard shortcut key Control S. Terminal window lo complete. Browser reopen. Chari Tech Info Warangal.